ọma na-ege ntị, ekele m gị o. Ka onye chiri ya zere, mmiri atala ma azụ anwụna. Onye na-anụli ya bụ m Adaeze Ọpara Anyanwụ Ada Igbo. Anyị na-ewetara gị ihe omume ndị bụ Igbo na UHTv Naija. Anyị na-ewetara gị isiokwu nke bụkwa ndị bụ ndị Igbo. Nke a bụ ihe anyị ga-atụle n'ụbọchị taa. Ya bụ tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ nke bụ akụkọ. For the benefit of those who do not understand Igbo language, if you wish to learn Igbo language, to read and to write, join us on this program titled Ndi Bu Ndigbo. Those who are Igbo people. Those who are Igbo people, you will learn a lot from it. And our today's topic is those who are Igbo people. So join us, because we are going to be explaining many things, giving teachings about Igbo language and culture. You will enjoy it. Join us. Iji gaa n'ihe omume a, ịkọwapụta ndị bụ ndị Igbo. Na mbụ, mkpụrụ okwu abụ Igbo pụtara mkpụrụ ihe atọ. The word Igbo language represents three things. It represents three things. Ndị bụ Igbo, nke mbụ dịka ndị maọbụ agbụrụ. Igbo dịka ebe maọbụ ala. Igbo dịka asụsụ. What I mean is that the word Igbo represents three things. First, place. Igbo as a place or land. Igbo as a language. Igbo as a people. Iji gakwa n'ihe omume anyị, inye nkọwa bụ ndị bụ Igbo maọbụ ihe banyere ndị Igbo. Ndị Igbo bụ ndị isi ojii nke bikwa na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala Naịjirịa. Ndị Igbo bụ ndị hụrụ onwe ha n'anya. Ndị Igbo bụ ndị maara ihe. Ndị Igbo bụ ndị na-akọta ọkụ. Ndị Igbo bụ ndị na-emekwe ihe dị iche iche iji mee ka obodo ha na-aga n'ihu. Ndị Igbo anaghị anọkwa otu ebe, ha bụ ndị na-apụ apụ na-aga na mpụga. Ndị Igbo bụkwa ndị hụrụ ezinụlọ ha n'anya ma were ha kpọrọ ihe. Nke a kpatara nwoke Igbo ọbụla ga-eji pụọ uche ya nọkwa n'ụlọ. Ọ bụrụ ma ọ na-eme ihe ọbụla ọ na-eme, ọ ga-agba mbọ ịnọ na-ewelata akụ ya n'ụlọ ma na-alọrụkwa ụlọ iji hụ na ya na ndị be ya nọkwa na dị mma, ya na ndị be ya nọkwa n'ezi mmekọrịta. Kpatara ndị Igbo ji atụ ilu sị dike anaghị efu na mba. My teaching about Igbo language today is to explain those who are Igbo people. And I said in Igbo language that Igbo people live in the eastern part of Nigeria, southeastern part of Nigeria. They are dark in complexion. Most of them are dark in complexion. Igbo people are helpful to themselves. Igbo people, they are resourceful. Igbo people love their family. They go out even to the diaspora. They earn wealth, they gain wealth, acquire wealth, and bring it home. They love their families in as much as they have made wealth wherever they are. They love to bring it home. And this is why the adage that an Igbo man can never be lost in another man's country. To go ahead with our program, let's dive into the other part, which is Igbo. Iji gakwa n'ihu, ịkọwa ndị bụ Igbo. Ndị bụ Igbo na-eme ọfụma. Ndị bụ Igbo bụ ndị na-eme nke ọma. Ndị bụ Igbo ha bụ ogbuhụrụ ụzọ. Onwe obodo ị gara ịgaghị ahụ ndị Igbo. Ndị Igbo nọ n'obodo dị iche iche. Ndị Igbo taa ị nwere ike hụta ha na America, hụta ha na Germany, hụta ha na mba Afrịka ndị ọzọ dị iche iche. Ma kpọmkwem ịjụwa ebe bụ ala Igbo na ebe ị nwere ike ịga hụ ndị Igbo n'ebe ọ dị nnukwu bụ n'ala Igbo. Ma ebe nke a bụ kpọmkwem na steeti Anambra, na steeti Enugu, na steeti Imo,
na steeti Abia, na steeti Ebonyi, bịa tinyezikwara ụfọdụ ebe na steeti Rivers. Ị gaa na Kogi, ị ga-ahụkwa ụfọdụ n'ime ha. N'Igala, ị ga-enwetakwa ụfọdụ n'ime ha. Na steeti Delta, enwekwaziri ndị Igbo n'ebe ahụ. Abịakwazie n'Akwa Ibom, ị ga-ahụkwa ndị Igbo. Ya bụ na ndị Igbo bara ụba. Asị ezo ka ahụ eri udele, atọtuo ngịga. N'ihi na ekwuwe ihe banyere ndị Igbo maọbụ ka ndị Igbo zukọ ọnụ iji wee mee ihe ya ada ụda, mba ndị a niile ga-ejikọta aka ọnụ wee bịa zuo ha wee mee ihe. I said that the people who are Igbo people, main Igbo people, where you will see them or found them is in Anambra State, Enugu State, Imo State, Abia State, Ebonyi State. You will also see them in some parts of River State, Kogi State. We have them also in Igala. You can get them in Delta State. You also get Igbo people in Akwa Ibom State. That is to say, Igbo people are very large in number. The different states we have in Nigeria today, more of them are Igbo people. Igbo people are good to themselves. Igbo people love themselves. They also love welcoming strangers. And today, Igbo people are seen in many countries of the world. That is why an Igbo man will always say, any country or a place that you went to and there is no Igbo man, please carry your things and run away. Maka na ndị Igbo bụ ndị na-aga na mpụga, na-aga n'ofesi, na-emepe obodo, ndị hụrụ onwe ha n'anya, ndị na-eme nka, kpatara eji asị obodo ọbụla ị gara, ịhụ ya onye Igbo, kwakọrọ ibu gị si ebe ahụ pụọ, n'ihi na enweghị ihe ọma dị ya. Maka na ahụrụ ndị Igbo dịka ndị ọma, ndị na-eme ihe ọma. Iji gaa n'ihu na nkọwa anyị nke ụbọchị taa maka ndị bụ ndị Igbo. Igbo nwere asụsụ maọbụ olu ndị dịgasị iche iche nke mejupụtara asụsụ Igbo. I am saying that the Igbo language has many dialects in it, about 250 of them. Asụsụ Igbo nwere ọtụtụ olu ndị dị iche iche nke a na-akpọkwa olu mba. N'ime olu ndị a, ọ bụ ya ka ejikọtara aka ọnụ iji mebe ihe a na-akpọ Igbo izugbe. From the dialects of Igbo language, that is where the Central Igbo is coined out from. Out of the Central Igbo, you get the different languages. If you want to form a word, you look at the dialects of the Igbo language. What do these people, this part of Igbo people, call it? The larger the number, that is how the word will be selected as a Central Igbo. Otu a ka esi ewepụta Igbo izugbe. Achọrọ imepụta mkpụrụ okwu n'asụsụ Igbo, ihe a ga-elekwasị anya bụ mpaghara ka asụ maọbụ akpọ ihe ahụ otu ihe. Otu a ka enwere ike isi mepụta ya. Igbo nwere omenala dị iche iche. Igbo nwere ụdị erimeri dị iche iche. Igbo nwere ụzọ dị iche iche nke ha si ebi ndụ. Ndị Igbo dịkwa ka mba ndị ọzọ nke nọ n'elu ụwa taa. Otu akwa ka asụsụ Igbo sikwa dịrị ka asụsụ mba ndị ọzọ nọ n'elu ụwa taa. What I'm saying is that Igbo language or Igbo as a people have different cultures. They have many cultures. They have many things in their culture which they practice every day as their day-to-day activities goes on. The Igbo people have their way of life. They have different foods that they eat. Igbo people are like other people in the world. Their language still serves the same purpose other languages of the world serve to the users. Ịbịa taa, asụsụ Igbo agaala njem n'ebe dị iche iche.
ị nwere ike ịdị na-ajụ sị ndị Igbo bụ agbụrụ ma ọ bụkwanụ malite mgbe e kere ụwa. Kedizie mgbe ọsụsụ Igbo malitere? Ịsụ asụsụ Igbo malitekwara oge ndị Igbo malitere, mana ebidoghị idewe asụsụ Igbo mgbe a malitere ịsụ ya. I am saying that Igbo language started when the Igbo people are created in the world, just like every other languages of the world. Today, Igbo language can be written just like every other language. But the thing we are saying is that Igbo language did not start, the writing of Igbo language did not start from when the language was created. People normally say that Igbo language cannot be used for anything officially. Igbo cannot be used for an official purpose. Igbo cannot be used to do something or transaction outside the Igbo land. But that is not what we are talking about. Today, Igbo language can be used to do many things because there are many books written in Igbo language, dictionary, compendiums, different artworks. Just like you're viewing the television, we are speaking Igbo language. There is nothing you don't get in Igbo language. Truly, Igbo language serves the same purpose like any other language. Ihe anyị na-akọwakwa bụ na asụsụ Igbo nakwa arụ ọrụ asụsụ mba ọzọ nwere ike ịkọwa. N'agbanyeghị na asụsụ Igbo nwere ọtụtụ olu ndị maọbụ olu mba dị iche iche, akwa ụkwara ya bụrụkwa otu. Ihe niile bụ otu ahụ. Isi Ebonyi, isi Abakaliki, isi Abia, isi Imo, isi Enugu. Olu ndị niile dị iche iche e nwere n'ime asụsụ Igbo bụzikwa otu. Ha bụ ụmụ eze ya ka eji eme asụsụ Igbo. Ngwa iji gwa gị onye si na asụsụ Igbo enweghị usoro ha si akụzi nkụzi na mgbe gboo, na ọ bụ ndị ọcha bịara kụziere anyị, enweghị ihe dị otu ahụ. Ndị Igbo nwere ụzọ na usoro ha si akụziri ụmụ ha ihe na mgbe gboo, nke bụkwanụ na nne na-esi nri maọbụ na-arụ ọrụ n'ezinụlọ, ọkpọkete nwa ya maọbụ ụmụ ya ndị nke nwaanyị nso na-akụziri ha na-elere n'anya. Nna na-arụ ọrụ n'ugbo maọbụ na-emekwa ihe nke o kwesịrị maọbụ nke o chere na nwa ya kwesịrị ịmụta. Ọ ga-akpọketekwa ụmụ ya ndị nke nwoke nso maọbụ nwa ya nke nwoke ka ha wee na-amụrụ. Otu ahụ ka ọ na-esi n'aka wee fere n'aka. Otu a ka ndị Igbo si enye ụmụ ha ọzụzụ na mgbe gboo. N'oge ahụ enweghị ihe dịka ịdị ihe nọ na ya. When people started making use of Igbo language as a people, there is no formal education. What they use is just, let me call it a home teaching. They say family teaching begins from the home. Education starts from the family. That is what the Igbo man knows as at that time. They teach their children what they ought to know from the household to the outside, to the culture and every other thing. That is to say, if an Englishman can teach or teaches the children the way of life using his language, so also does the Igbo man. Now, there was a time Igbo language was put into writing and it was called Nsibidi. Ihe m na-ekwu bụ na ndị Igbo nwere ụzọ ha si akụziri ụmụ ha ihe na mgbe gboo. N'ụzọ ahụ bụ ụzọ ị nwere ike ịkpọkete nwa gị nso gị kụziere ya ihe, gbazie ya olu, nye ya ọzụzụ, nye ya nkụzi nke kwesịrị ekwesị site n'ige ntị nakwa ilere anya n'ihe nne na nna na-eme. Oge ahụ mere gaa abịa nwetazie usoro esi ede ihe n'ala Igbo nke a na-akpọ Nsibidi. Nsibidi bụ ihe
dịka ihe eserese nke a na-ede na ahụ aja ma ọ bụkwanụ na ihe ederede ndị ọzọ dị iche iche enwere ike iji dee ihe n'oge ahụ. Mana nke a ezughị Igbo ọnụ n'ihi na ọ bụ ndị nọ na otu abụba dịka otu mmọnwụ, otu ekpe, otu ọkọnkọ nakwa otu abụba ndị ọzọ dị iche iche bụ ndị maara ka esi ede nsibidi. What I meant is that Igbo language, after the informal way of teaching or education, they now got a way of writing, a way of putting their events, the events of the day or things that happen in their land into writing. And that form of writing is called nsibidi. But nsibidi is no longer in use. Nsibidi is no longer in use. It died long ago because it's not every person or every Igbo man that understands nsibidi or that can write it. Nsibidi is known by those who belong to different societies like masquerade society, or conquer society, just like a kind of cult society, let me say it. That is what they know. And if you are not a member of that society or organization, you will not learn nsibidi. You will never be taught and you will not understand what it is all about. You can see it with your mere eye, but what it is talking about, you will not know. That is why nsibidi died. But in Calabar, a white man also who did not belong to that society also learned how to write nsibidi and how to interpret it, just because he was allowed as a white man so that he can use it and also take it to go viral. The district commander in Calabar as at then, in the year 1977, when he was doing trade fair in Calabar, he used nsibidi for his trade fair. Ihe na-ekwu bụ na onye ọcha mekwara megene mụtakwa nsibidi, ya bụ iji atọ mgbere ahịa kpọrọ trade fair na Calabar. Ya bụ onye ọcha bụ onye district commander na Calabar n'oge ahụ n'afọ 1777. N'afọ 1777 otu a ka o siri wee jiri nsibidi wee mee ihe. Asụsụ Igbo a na-agakwa ejirikwa ya nakwa akọwapụtakwa omenala ndị Igbo a na-agakwazi. Ọtụtụ ihe dị iche iche bịara na-ada, enweghị ihe eji Igbo eme. Eji Igbo eme gịnị? What are we using Igbo language for? Igbo language is local. Igbo language is meant for Igbo people. Igbo language is this. Igbo language is the other one. Today, that which you say that Igbo language do not have, Igbo language has it all. There is nothing wanting in Igbo language. Today, we have the orthography, that is the alphabet which we use in writing Igbo. But before that, there are many things that happened. Even when they were doing slave trade in West Indies, during the time of slave trade, one Igbo person who found himself there, named Olee Ndi explained that he is an Igbo man, of which he explained and said that he's from a part of Igbo called Esaka, written by the white people, because he later died and the book he published was published by white people. And the words written there, people argued that it could be from Nsukka. Some people argued that it could be from a place called Isieke in Anambra State, close to Ihiala. That man, Olee Ndi, people also said he could have been named, or that his name could have been Ikwanno Oluda. But
But because the white people do not know how to spell Igbo language properly, they now spelled it the way they want. Ihe anyị na-ekwu bụ na asụsụ Igbo agaala ọtụtụ njem, ọbụla dịkwa mgbe a na-erefu ndị Igbo na agbamohu. Otu nwaafọ Igbo hụrụ onwe ya na West Indies na agbamohu, aha ya bụ Ekwanụ Olauda, kwupụtara onwe ya dịka gịnị onye Igbo, ma dịkwa akwụkwọ nke mkpụrụ okwu Igbo ole na ole nakwa mkpụrụ ọnụọgụgụ nọkwazi n'ime ya, nke na ọ kọwara onwe ya dịka nwa afọ Igbo onye si mpaghara Anambra Isieke. Ụfọdụ a na-ekwuzi na ọ ga-abụ Nsụka site otu nsupe esiri supe na mkpụrụ okwu ahụ siri wee mee gịnị wee dịrị. Asụsụ Igbo akwụsịkwaghị n'ebe ahụ, n'ihi na tupu nwa afọ Igbo ahụ tụrụ onwe ya na agbamohu apụta, e nwere onye ọcha GCA Odendop n'afọ 1766 bịara na West Indies iwekọziri ngwangwa ihe ndị o ji eme nchọcha. O wee hụtazie ndị mmadụ ka ha nọ n'igwe bụ ndị hụtara onwe ha na agbamohu, ka ha na-asụ asụsụ dị iche iche, nke asụsụ Igbo sokwazi n'ime ya. N'ime asụsụ Igbo ahụ ọ na-anụkwa ebe ahụ enwegasịrị olu ndị Igbo dị iche iche, mana nke kagasịnị bụzi olu ndị Isu na Nkwere, kpatara ejiri kpọọ Igbo a na-asụ oge ahụ Isu Ama Igbo maka ihe ndị ederede n'akwụkwọ. I am saying that Odendop, before he wrote his book and expressed himself as an Igbo man, a white missionary from the German Moravian Brethren named GCA Odendop, when he came to collect his data for what he is doing for his missionary work, he had different languages in the West Indies as at then, and he was interested. The languages he had, Igbo language, was inclusive. That there are different dialects of Igbo language, of which the dialect of Isu and Nkwere are the one that is well spoken, because the number of people who are there as slaves are from that particular area. And he started to collect his data that he wrote some words in Igbo language. He also wrote a book called Igbo Primer. The back cover is green in color, and that is why they named that book Azundo in Igbo. But some people misinterpreted it. They call it Azundo, meaning fresh fish. That is not it. Azundo, that is green, back cover that is green. That is the name of the book. Today, Igbo language is still progressing. Igbo language is still developing, just like some other languages. Even the English language we are using to explain some of these things still need other languages to grow. They are still doing researches and so many other things. So do not neglect your language as an Igbo man, as an Igbo person. Use your language effectively. Use it to practice whatever thing you want. When you are outside, when we are with a non-Igbo man, you can then speak the person's language, or even teach the person your language if you wish. You can speak the official language, which we know as English language, is acceptable. Ndị Igbo nwere akwụkwọ ewepụtara n'oge ahụ nke onye ọcha dere, onye ọcha bịara nkuzi nke okwukwe, ọrụ nke okwukwe, aha ya bụ GCA Odendop. O dekwara akwụkwọ depụta ọtụtụ ihe dị iche iche na olu Igbo, bụkwanụ nke a kpọrọ gịnị ahụ ya Azụndụ. Ụfọdụ a na-akpọzi ya Azụndụ. Igbo nwere ọtụtụ ihe dị n'ime ya. Taa, elee ihe bụ isi
n'okwu abụ Igbo maọbụ asụsụ na omenala Igbo ihe mere ọ naghị aga nke ọma. Ihe bụ mkpa juru eju. Asụsụ Igbo nwere mkpọbi ụkwụ, kama ọ bụrụkwa maka akwalitela asụsụ Igbo. Ihe ọ chọziri bụ ka e nyere ya aka, hinye ya aja n'ukwu ka ọ na-agazi na-eme nke ọma. Today, Igbo language is lacking behind. Igbo language is not doing well as it's supposed to. We the Igbos, what are we waiting for? It is left for us to promote our language and culture. We should use our language effectively. Enwere ọtụtụ ihe dị iche iche nke na-adọla asụsụ Igbo azụ. Nke mbụ bụ anyị nwa bụ ndị Igbo n'onwe anyị. Eji asụsụ na omenala anyị kpọrọ ihe. Eji Igbo eme gịnị? Ihere ịsụ asụsụ Igbo. Ọ bụ ya na-eme anyị. Nke ọzọ abụrụzie ọtụtụ olu ndị dị iche iche enwere n'asụsụ Igbo. Ụfọdụ sị na ọ bụ olu nke ha ka a ga-eji, ụfọdụ asị na nke olu ndị Anambra bụ nke kwesịrị ekwesị. Ihe a na-adọlakwa asụsụ Igbo azụ ma ebe anyị nwere Igbo izugbe. Nke ọzọ abụrụzie ndị ọchịchị. Ndị ọchịchị anaghị enye ezi nkwado ịkwalite asụsụ na omenala Igbo, kpatakwaranụ asụsụ Igbo ji akụ afọ n'ala. I am saying that we Igbo people are our problem. We do not make use of our language the way it ought to be. We do not support our language or promote it. We are ashamed to make use of our language. We talk all manner of things. We talk down on our language, which is not supposed to. The multiplicity of languages, of dialects in Igbo language is also part of the problem. People from Anambra at times do not accept the dialects of an Owerri man or a man from Imo State. So do people from other parts of the Igbo land. That is a very big problem. Finally, our leaders, they are not helpful because they don't support the cause of the promotion of Igbo language. Today, we are calling on Igbo people all over the world, Igbo at home, Igbo in the diaspora, to work hand in glove for the promotion of Igbo language and culture. Igbo language is our identity. We are Igbos. We will not run away from our place. Promote Igbo today. Support Igbo today. Igbo will live. Igbo will succeed. Thank you for joining us on this program. My name still remains Adeze Opranyanwu Adigbo. Join us next week Thursday on this program, Ndi Bu Ndigbo, as we treat the topic, the Igbo language, yabo asụsụ Igbo. Kemesianu.